Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dhena Tasmai Shri Gurave Namah. This course is called Communications 101. Este curso se llama Comunicaciones 101. And there are principles and there are techniques. Y hay principios y hay técnicas. Because we're communicators. Porque básicamente somos comunicadores. And having some principles and techniques to use to communicate can be very helpful. Y tener algunos principios y técnicas que nos ayuden a comunicarnos puede ser de gran ayuda. So we'll start with the principles. Y vamos a comenzar con los principios. First principle is speak to the soul. El primer principio dice háblale al alma. Because when we meet people, the mind can make many judgments about who they are. Porque cuando conocemos gente, la mente puede comenzar a hacer muchos juicios acerca de quién son. Has your mind ever told you this person won't take a book, is not qualified? ¿Alguna vez su mente les ha dicho esta persona no va a tomar un libro, no está cualificada? And after you met them, you found out that actually they were a very sincere, ready soul. Y después de conocerlos nunca se han dado cuenta de que son personas muy sinceras. See? See? Yes. Two people. See. Okay, 5 people see. Okay. So, the Sri Upanishad says, Así que el Upanishad dice, you can translate, aquel que siempre ve que todas las entidades vivientes son chispas espirituales, uno en calidad con el Señor, se vuelve el verdadero conocedor de las cosas. ¿Qué puede entonces provocarle ansiedad o ilusión a él? So, I'm not sure what the word is in Spanish, I was translated, but the word in English is systematic. You should systematically see all living entities as souls. No estoy seguro de cómo se traduce la palabra sistemático, dice Maharaj, pero bueno, sí es sistemático, ¿no? In the verse, it says anupashyati. En el verso dice anupashati. It means you should follow the scripture and seeing that everybody's a spiritual soul. Así que uno debe seguir las escrituras y ver que todos son un alma espiritual. And it's amazing when you treat people like a soul, when you think of them as a soul, Y es increíble cuando tratan a la gente como un alma, cuando piensan en ellos como un alma, that they feel it que ellos lo sienten and they respond accordingly. y responden acorde a eso. So we should also Así que también debemos speak from the soul, hablar desde el alma, speak from our heart. hablar desde nuestro corazón. Don't be mechanical, No sean mecánicos, but really remember why you're saying what you're saying to people. pero realmente siempre recuerden por qué le están diciendo a la gente lo que le están diciendo. And when you do that, people will also notice the difference. Y cuando hacen eso, la gente también va a notar la diferencia. It says in the Bhagavatam that when a devotee who is pure speaks, Se dice en el Bhagavatam que cuando un devoto que es puro habla, that the sound from that person's mouth touches the lotus feet of Krishna. que el sonido de la boca de esa persona toca los pies del loto de Krishna. And Krishna's lotus feet, I don't know if you know this or not, but they have saffron particles on them. Y los pies del loto de Krishna, no sé si sabían, pero tiene partículas azafrán. Does everyone know what saffron is? ¿Alguien sabe lo que es el azafrán? Yes, it's very, the scent is very beautiful. Es como una esencia muy hermosa. The color is very beautiful. El color es muy hermoso. So when a pure devotee speaks, his or her words touch the lotus feet of Krishna, and then those particles are mixed with the sound vibration. Así que lo que un devoto habla llega a los pies del loto de Krishna y se mezcla con esas partículas. So when we have a pure intention and our heart is pure, when we speak to others, then it will be potent. Así que cuando tenemos una intención pura y nuestro corazón es puro, lo que le digamos a los demás va a ser algo potente. And there, in the Bhagavad Gita, we find that Krishna recommends these austerities of speech. Y en el Bhagavad Gita encontraremos que Krishna recomienda las austeridades del habla. So one should speak truthfully, Así que uno debe de hablar de una manera verdadera, pleasingly, de una manera complaciente, speak words that are beneficial, hablar palabras que sean beneficiosas,
that are not agitating to others. que no agitan a los demás. And also, one should regularly recite the Vedas. Y también uno debe regularmente recitar los Vedas. So this is called yoga of the tongue. Así que esto se llama el yoga de la lengua. There are lots of living entities that have tongues. Hay muchas entidades vivientes que tienen lengua. What are some of the living entities besides humans that have tongues? ¿Cuáles son algunas de las entidades vivientes, además de los humanos, que tienen lengua? Pero, snake, viper has a tongue. Las víboras, Iguana has a tongue. Chameleon. What's a chameleon? A camel. A lot of lizards. Huh? A what? Elefante. An elephant. What about the mongoose? Does a mongoose have a tongue? Mongoose. Mongoose has a tongue. Bhaktin Lenora has tongue. But the Chaitanya Bhagavat says all of these other entities, they have tongues, but they can't chant Hare Krishna. Pero el Chaitanya Bhagavat dice que todas estas otras entidades vivientes tienen lengua, pero que no pueden cantar Hare Krishna. If you wake up in the morning, you can think, I feel very lucky to have a tongue with which I can chant Hare Krishna. Si se levantan en la mañana deben de pensar, soy muy afortunado de tener una lengua con la que puedo cantar Hare Krishna. And also, the Padma Purana says, Atashi Krishna namadi na bhaved grayamindriye sevan mukhihi jivado swayameva spuratyataha. And that is that if you use your tongue properly, then Krishna will come to see you. Y también el Padma Purana dice que si uno usa su lengua adecuadamente, entonces Krishna va a venir a verte. It says that yoga begins with the tongue. Dice que el yoga comienza con la lengua. And these are the ways in which Krishna recommends that you use your tongue. Y estas son las maneras en que Krishna recomienda usar la lengua. Be truthful. Ser veraz. Speak words that are pleasing, Hablar palabras que sean complacientes, beneficial, sean placenteras, que sean beneficiosas, non-agitating, que no agiten. and regularly recite the Vedas. Y regularmente recitar los Vedas. It's very helpful to recite at least one chapter of Bhagavad Gita every day. Es muy útil recitar al menos un capítulo del Bhagavad Gita al día. If you just say the verses out loud, Si tan solo dicen los versos, las traducciones en alto, then your tongue will get a taste. entonces su lengua va a obtener un gusto. And the sound vibration will bring you closer to Krishna. Y la vibración sonora los va a llevar más cerca de Krishna. So, translation of this? Uno mismo es el mayor interés. What is the most interesting thing to all people? ¿Qué es la cosa más interesante para todas las personas? What would you say? To listen to their voice. Yes, that's very interesting to hear one's own voice. Sí, es interesante escuchar la voz de uno mismo. The most interesting thing La cosa más interesante to all people para toda la gente es su propio ser. means Himself. himself, yes. And this is very important to remember when you're communicating with people. Y esto es muy importante recordarlo cuando uno se está comunicando con la gente. Most people, when they're speaking to others, they're thinking, when will this person stop talking so that I can talk about myself? La mayoría de la gente cuando está hablando con alguien más está pensando, ¿cuándo esta persona va a dejar de hablar para poder hablar de mí mismo? And I read a study that a sociologist did. Y yo leí un estudio que hizo un sociólogo. He went out into public and he would meet people and make a friendship with them. Él salía al público, conocía gente y hacía una amistad con ellos. And he would only keep the conversation on the other person. Y solo mantenía la conversación en la otra persona. He didn't speak about himself. Él no hablaba de sí mismo. And afterwards, he had an assistant that would come and interview the person. Y después tenía un asistente que venía y entrevistaba a la persona. And they would ask, so what did you think of the conversation? Y ellos le preguntaban, ¿y qué pensaste de la conversación? The person would say, it was very interesting. La persona pensaba, oh, fue muy interesante. And how did you like the person? ¿Y te gustó la persona? ¿Te agradó la persona? One of the nicest people I ever met. Y la persona decía, una de las personas más lindas que he conocido. You can remember this principle when you're speaking with people. Pueden recordar este principio cuando están hablando con la gente. Most of the time they don't want to hear about you.
La mayor parte del tiempo, la mayoría de las veces, no quieren escuchar acerca de But ustedes. if you take a real interest in them, they'll become very interested in speaking to you. Si realmente tienen un interés en ellos, ellos van a tener un verdadero interés en hablarles a ustedes. Dale Carnegie, who was a famous philosopher, writer, Dale Carnegie, él era un filósofo famoso, un escritor famoso. you can read out loud what he wrote. Pueden decir todos en alto lo que él decía. Recuerda que el nombre de una persona es para él el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. It's in any language. Dice que en cualquier idioma, The sweetest thing is somebody to hear their own name. el sonido más hermoso que uno puede escuchar es su propio nombre. And Shukadeva Goswami says this in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Y Sukadeva Goswami dice esto en el 10º canto del Srimad Bhagavatam. Su propio ser es lo más querido para todo ser viviente corporificado. That oneself, in this whole world, oneself is most dear. This is what everyone's working for. Esto que es que en toda la creación, para uno mismo, el ser mismo es como lo más querido. And he goes on to say, Y él sigue diciendo, es simplemente para la satisfacción de este ser que toda la creación material de entidades móviles e inmóviles existe. it is for the satisfaction of this self that the world goes on. Es para la satisfacción del ser que este mundo sigue. So, in America, we have many radio stations, En América tenemos muchas estaciones de radio and there's two wavelengths. One is called AM, and the other is called FM. y hay como dos ondas diferentes, AM y FM. Do you have such wavelengths here, ¿Tienen Hanuman esas Prabhu? diferentes ondas de radio? AM, FM? Yes. So there's FM radio stations? Así que hay estaciones de radio Good. FM. Sit. Sit. Oh, I forgot to say in Spanish. Se me olvidó decírselo en español. Excusamente. AM, FM you have. So here, Estación AM, FM. here's the most popular radio station in America, in South America, in Latin America, and Mexico. You ready for it? Aquí está la estación de radio más importante para todos, para Latinoamérica, para Norteamérica, Sudamérica. It doesn't quite work in Spanish. In English, it's WIIFM. What's in it for me? Sí, es como la traducción ya como ¿qué hay en esto para mí? So if you keep tuned to the radio station WIIFM, what is in it for me? Así que si se mantienen sintonizados a esta estación de ¿qué hay en esto para mí? When you're presenting, then you'll be right on target. Cuando están presentándola van a estar ahí para escucharla. So stay focused on what's most important to people when you communicate with them. Así que manténganse enfocados en lo que es más importante para la gente cuando se comunican con ellos. So one important thing is when you're speaking to people, Así que una cosa importante es que cuando están hablándole a la gente, well, first of all, I'm going to skip to something else. pero antes que nada voy a brincarme a otra cosa. How many people have met fanatics while engaged in book distribution? ¿Cuántas personas de aquí han conocido fanáticos mientras están distribuyendo libros? Fanatical, okay. Okay, so here's a definition of a fanatic. Así que aquí hay una definición de fanático. Okay. Una persona llena de excesivo y unidireccional entusiasmo, especialmente por una causa religiosa o política extremista. Of course, we also don't want to be fanatics. Así que también nosotros no queremos ser fanáticos tampoco. But here's the rule. There's a rule in dealing with fanatics. Pero aquí hay una regla para tratar con un fanático. Are you ready for the rule? ¿Están listos para la regla? Don't. No lo hagan. Don't deal with fanatics. No lidien con los fanáticos. Just leave them alone. Solo déjenlos solos. Did I save you a lot of time? ¿Les ahorré mucho tiempo? Yes. Bhagavatam says don't deal with fanatics. El Bhagavatam dice que no hay que lidiar con los fanáticos. You have to look for people who are open and innocent. Tienen que buscar a la gente que sea abierta e inocente. And so now here are some techniques. Así que ahora aquí están algunas técnicas. But first, before I do, I'll take some reflections. Pero primero, antes de hacer esto, quiero tomar algunas reflexiones. Yes. Krishna dice
Krishna dice en el Bhagavad Gita que de entre los métodos reformadores yo soy el castigo. Krishna says in Bhagavad Gita that within the methods of reformation, I don't know which is the traduction. The No, I mean austerity of speech. No, that within, ¿alguien sabe el verso en inglés o así? That within the methods of like, he's the punishment. That within the methods of correction, he's punishment. Capítulo 10. In the 10th chapter? Yes. Chapter 10. Sí, chapter 10. Yes. Bueno, entonces, yo entiendo que eso es algo que se utiliza, ¿no? Que es importante el castigo. So I understand that this is something that is used, that is necessary, right? Punishment. Y a veces es necesario, parece ser. So it seems that sometimes it is necessary, right? Y cómo uno puede practicar la austeridad del habla con todos los puntos que se dijo cuando uno tiene que castigar a alguien, por ejemplo. How can someone use the austerity of speech, the austerity of talk, when one needs to chastise or to punish someone else? The Prabhupada answers that in the chapter 17, where these austerities are listed. Prabhupada responde esto en el capítulo 17 cuando estas austeridades se enlistan. He said, unless somebody asks you, or he signs up for you to teach him, Él dice, a menos que alguien te pregunte o que firme para que lo enseñes, then it's not your duty to chastise or correct. entonces no es tu deber corregirlos o castigarlos. For instance, if you have a disciple, Por ejemplo, si tienen un discípulo, that person comes to you and officially says, you please correct me. esa persona viene y te dice, por favor, corrígeme. And of course, if parents have children, then it's their duty to teach them. Y claro que si los padres tienen hijos, es su deber enseñarles. And in those cases, one should speak in such a way and give constructive criticism, Y en esos casos uno debe de hablar de una manera en la que dé una crítica constructiva so that the person can improve. para que la gente pueda mejorar, para que la persona pueda mejorar. And if this is done without malice or envy within the heart, Y si esto se hace sin malicia y sin envidia en el corazón, then it will be effective. entonces va a ser efectivo. Otherwise, it's not one's duty to correct everybody in the world. Si no, de otra manera, no es el deber de una persona corregir a todos los demás en el mundo. Unless you have the proper relationship, they won't appreciate it. Si uno debe de tener la relación correcta para que ellos puedan apreciarlo. Thank you. Gracias. Yes. Maharaj, yo no entendí el punto de que Krishna tiene azafrán en sus pies de loto. No entendí muy bien el punto. Maharaj, I didn't understand the point that Krishna has saffron in his feet. Do you do deity worship? ¿Haces adoración a la deidad? Then you have to do deity worship. Ok, entonces tienes que hacer adoración a la deidad. Then you'll see that Krishna has saffron particles on his lotus feet. Y así vas a ver que Krishna tiene partículas de azafrán en sus pies de loto. But this is poetical. Pero esto es poético. That it means that Krishna's feet have all potencies. Significa que Krishna en sus pies de loto tiene todas las potencias. And it means they're unspeakably beautiful and sublime. Y significa que son inexplicablemente bellos y sublimes. So there's when somebody has love for Krishna in their heart, Así que cuando uno tiene amor por Krishna en el corazón, it comes out in the sound vibration. sale en la vibración sonora. Because sound carries consciousness. Porque el sonido acarrea, el sonido toma la conciencia. You'll notice that maybe when you're talking to your friends or your spouse, Se pueden dar cuenta que quizás cuando estás hablando con tu esposa, con tus amigos, it's not what you say, it's the consciousness that you say it no es lo que tú dices, sino la conciencia con lo que lo dices, that counts. lo que cuenta. Have you ever had, anybody who has a spouse, have you ever had your spouse say, I don't like your tone of voice? Alguien que tenga esposa y que esté casado alguna vez han tenido que su esposo les dice, no me gusta tu tono de voz. You can say the right thing, the words may be right, Pueden decir la cosa correcta, las palabras pueden ser las correctas, but the consciousness is wrong. pero la conciencia está mal. And then that comes out in the sound vibration. Y eso sale en la vibración sonora. That's why purity is the force. Es por eso que la pureza es la fuerza. When someone has a pure heart Cuando alguien tiene un corazón puro and they speak, y ellos hablan, it moves people. mueve a la gente.
So this is the basic principle that's meant here. Así que este es el principio básico que se menciona aquí. Yes. Quería preguntar acerca del no ser mecánico en la distribución de libros. I wanted to ask about not being like mechanic in book distribution. Porque, bueno, en lo personal siento que a veces es muy difícil porque tenemos muchas conjeturas en la mente de los demás y de nosotros mismos. Because in personal I feel that sometimes it is really difficult because we have so many conjunctions in our mind about others and about ourselves. ¿Y cómo podemos mejorar esto para que sea más fácil el acercamiento a las personas? How can we improve this so that the reach that we have to people is easier? Thank you for such a nice question. Gracias por una pregunta tan buena, tan linda. In any practice, En cualquier práctica it's most effective if one is not mechanical. es más efectivo si uno no es mecánico. As Rupa Goswami says in the Upadeshamrita, one should not perform niyamagraha. Rupa Goswami dice en Upadeshamrita que uno no debe de hacer ni yamagraha. That means either neglecting the rules and regulations Esto significa que ya sea negligenciando las reglas y regulaciones or just doing them for the sake of doing them o simplemente haciéndolas por hacerlas, without consciousness. sin conciencia. So first I'll answer your question by talking about chanting japa. Okay, primero voy a responder tu pregunta hablando acerca de cantar yapa. It's easy or possible to become automatic or mechanical when chanting. Es sencillo, es posible que uno se convierta como y que haga algo automático o mecánico cuando uno está cantando. So one very simple but effective way to not do that Así que una manera muy simple y muy efectiva de no hacer esto is when you're chanting japa, es que cuando uno está cantando yapa, to be conscious that you're chanting. de ser consciente de que estás cantando. Because as I mentioned 2 days ago in the Srimad Bhagavatam class, Porque como les mencioné hace 2 días en la clase del Srimad Bhagavatam, it's possible to do something but not be aware that you're doing it. es posible que hagan algo pero que no estén conscientes de que lo están haciendo. So in a similar way, when we're doing our service of book distribution, Así que de una manera similar cuando estamos haciendo nuestro servicio de distribución de libros, instead of just doing it, en vez de solo hacerlo, we should become conscious of what we are doing and why we're doing it. uno debe volverse consciente de lo que está haciendo y de por qué lo está haciendo. And just by that act of consciousness, we'll be non-mechanical. Y solo por ese acto de conciencia vamos a dejar de ser mecánicos. It seems almost too simple, but it's very effective. Parece muy simple, pero es muy efectivo. You can try it when you chant your japa tomorrow, Puede intentarlo cuando cante su yapa mañana and then apply it to your book distribution next time you try it. y después aplicarlo en su distribución de libros la próxima vez que lo intente. Hare Krishna. 2 more. Reflection doesn't necessarily mean a question. It just means one thing you heard so far that's stuck. Ok, 2 más. Y reflexión no significa necesariamente una pregunta. Puede ser cualquier cosa que hayan escuchado que se les haya quedado. Anything. Cualquier cosa. One thing that stuck is about speak with the heart, because sometimes I remember to be in Sankirtan and to be thinking what to say. So thinking, oh, maybe I could say this and it will be better, and this, and like to try to improve my mantra. But sometimes I just said what I was like feeling and trying to have that wish to share Krishna or share like most that part. And I have seen that, and sometimes that has had a different impact in the person, and they have received well, even if the words weren't so, I don't know, so well made. Digo, la reflexión es sobre la parte que decía de hablar desde el corazón, porque a veces en Sankirtan una vez se trataba de crear un mantra, así como está pensando, no, debería decir esto y esto, porque quizás sería la mejor manera de decirlo,
pero me di cuenta, me he dado cuenta a veces que cuando dejo eso un poco de lado y solamente como que trato, sí, pues hablo más sinceramente de lo que quiero compartir, o de los libros y de Krishna, la gente igual lo toma muy bien y tiene un muy buen impacto en ellos. I really like that point a lot. It's very nice. Me gusta mucho ese punto, es muy, muy lindo. Oftentimes, when I'm in Sankirtan and I feel myself becoming mechanical, Muchas veces cuando estoy en Sankirtan y siento que yo mismo me estoy poniendo mecánico, it can seem dry. puede parecer seco. And I oftentimes revert to this just speaking from the heart. Y yo en algunas ocasiones yo revierto esto tan solo hablando desde el corazón And becoming detached. y haciéndome desapegado, desapegándome. Just say from your heart the best thing that you can think of to that the person can appreciate. Solo decir desde el corazón la mejor cosa en la que uno pueda pensar, que sepa que la otra persona lo va a apreciar, And leave the result to Krishna. y dejarle el resultado a Krishna. This is very non-mechanical. Esto es muy no mecánico, It's satisfying. es satisfactorio. Yes. Bueno, un devoto mayor me dijo a mí de que Bhaktivinoda Thakur, cuando él tenía que ir a hacer su prédica congregacional en las Mahatas, Well, a senior devotee told me that when Bhaktivinoda Thakur had to make his Namahata preachings, que él cantaba las rondas en cada cuenta, él estaba orando para que cada alma que se encontrara pudiera conectarse con Krishna. that he used to chant his japa in a way that every beat that he chanted, he prayed for that he could be able to help every soul that he met. Y bueno, yo a veces cuando estoy haciendo Sankirtan, sobre todo Marathon, trato de hablar con las almas que me voy a encontrar en la hora de los yapas. Yo estoy tratando de pedirle a Krishna que me mande personas que quieran escuchar y que yo pueda tener un poco esa fuerza para hablarle al alma. Entonces empieza ahí para mí. So like every time that I'm on a marathon, like when I chant japa, I try to in each beat pray to Krishna that he send me souls that I can speak from the heart to them. Hablarles desde el alma. Y funciona. Sí, and it works. That's a really beautiful point. Ese es un punto muy bonito, muy hermoso. And it also shows how these two go together, sadhana and book distribution. Y también muestra cómo estas dos partes van juntas, el sadhana y la distribución de libros. We spoke the other day about how there's rice and there's dal and they're both good food. Hablamos el otro día de cómo hay arroz y cómo hay dal y cómo ambas son buenas comidas. When you combine the two, like we did today, Y que cuando combinas ambas, como lo hicimos hoy, you get 42% more nutrition. obtienen 42% más nutrición. And in a similar way, when you chant Hare Krishna and read Srimad Bhagavatam, it's a staple, a foundational activity. Y de una manera similar, cuando cantan Hare Krishna y leen el Srimad Bhagavatam, es como una actividad fundacional. Teaching Krishna consciousness to others and book distribution also foundational. Enseñarle conciencia de Krishna a otros también es algo fundacional. When you put the two together, then you get super sadhana. Cuando ponen a ambas juntas, obtienen un super sadhana. And Aravinda Prabhu's example is so perfect for that. Y el ejemplo de Aravinda Prabhu es tan perfecto para eso. If you're chanting and praying to be empowered to help others, Si están cantando y orando para estar empoderados y ayudar a otros, this is a very deep kind of chanting. ese es un tipo de canto muy profundo. It's the kind of meditation that Lord Chaitanya is doing, Es el tipo de meditación que el Señor Chaitanya está He's- haciendo, thinking how to save the fallen souls. pensando cómo salvar a las almas caídas. Maya mrigam dayate chitan anvadavad. It's mentioned in the Srimad Bhagavatam that Mahaprabhu in Kali Yuga is running after the souls to try to help them. Se menciona en el Srimad Bhagavatam que el Señor Chaitanya Mahaprabhu está corriendo tras las almas, buscando ayudarlas. And Haridas Thakur also says, my Lord, I know that you're in anxiety because of all the souls Y Haridas Thakur también dice, mi Señor, sé que estás en ansiedad por todas las almas caídas who have fallen into the material world. que han caído en el mundo material. Therefore, I wish to relieve your anxiety.
Así que yo deseo solucionar como sí, aliviar esa ansiedad. And in the purport, Prabhupada says that this is real service Y en el significado Prabhupada dice que este es servicio verdadero, to help relieve the Lord's anxiety. ayudar a aliviar la ansiedad del Señor. Also, you'll know in the story about the churning of the milk ocean. También saben en la historia del batir como del océano de leche. Do you all know the story? ¿Saben esa historia? The demigods and the demons, they formed an armistice. That means they worked together so they could get something out of the milk ocean. Que los semidioses y los demonios trabajaron juntos para poder sacar algo del océano de leche. They wanted some nectar they could drink that would make them live forever. Querían un néctar que pudieran beber que los iba a hacer vivir para siempre. So they started churning the ocean together. Así que empezaron a sacudir el océano juntos. And what's the first thing that came out? ¿Y qué fue lo primero que salió? Deadly poison. Un veneno So mortal. oftentimes when we do a project, we put our heart into it, we put a lot of strength, Así que muchas veces cuando comenzamos un proyecto ponemos nuestra determinación en él, todo nuestro esfuerzo, and then poison comes out. y después veneno sale. This happens. Esto pasa. So in this case, Lord Vishnu sent everybody to Lord Shiva to ask him for help. Así que en este caso el Señor Vishnu mandó a todos con el Señor Shiva para pedirle ayuda. Because Lord Vishnu wanted to glorify Shiva because he's the greatest Vaishnava. Porque el Señor Vishnu quería glorificar a Shiva porque es el más grande Vaishnava. And Shukadeva Goswami said about Lord Shiva, who is willing to drink the whole poison ocean to save everybody in the universe. Y Sukadeva Goswami dice que el Señor Shiva, como estaba dispuesto a tomar todo el veneno para salvar a todos los demás, todo el universo, Tapyante lokatapena sarva prayasojana parama aradanam tadi purushasakilatmana, which means that the best service that one can do esto significa que el mejor servicio que uno puede hacer is to accept some austerity in one's life es aceptar las austeridades en la vida de uno to help relieve the suffering of others. para ayudar a aliviar el sufrimiento de otros. This is called parama aradanam, which means that it's the highest worship of the Lord. Esto se llama Parama Arana, que significa que es el más grande servicio al Señor. To suffer, Adoración al Señor. to suffer in the attempt to stop others from suffering. Sufrir en el intento de hacer que otros dejen de sufrir. So Aravinda Prabhu's meditation is very refined, very perfect. Así que la meditación de Aravinda Prabhu es muy refinada, muy perfecta. And you can use this in order to become very focused in your chanting. Y pueden usar esto de manera que se vuelvan muy concentrados en su canto. Oh, you said something wrong? O sea, yo creo que no, uno tiene que estar claro que estamos en Maya, más bien uno lo hace para salir de Maya, ¿no? Porque es así, es verdad. He wants to make clear that, that one is in Maya, that he's doing that to try to go out of Maya. That's the truth. That's why it's nice that everyone tries that, because it helps of going out of Maya. Una consulta, Maharaj. Recién habló de la importancia de predicar y ayudar a las almas a volverse conscientes de Krishna. Y también hay veces en las clases escuchamos que es muy importante estar con la asociación de un devoto avanzado y tener la asociación constantemente. Maharaj is recently speaking in the classes about getting association from advanced devotees, and you're speaking about relieving suffering souls and about helping them. Entonces, hay veces esas dos cosas en el mismo lugar no se pueden dar. So there are times that those two things in the same place cannot be done. The same city. ¿Qué es más importante? What is more important? Of the two things we're having higher association Se refiere, sí, ¿no? A entre dar And- tener asociación elevada. and the second. Y la segunda, Estar ayudando a las personas a que se vuelvan conscientes. yeah, one is that, and the other one to be helping people to get Krishna conscious. Well, you may not
do everything all at the same time in your devotional practice. Bueno, puede que no haga todo al mismo tiempo en su práctica devocional, espiritual. Sri Chaitanya Mahaprabhu, in the early part of his life, traveled all over and taught people how to chant Hare Krishna. El Señor Chaitanya Mahaprabhu al principio de su vida viajó por todas partes y le enseñó a la gente a cantar Hare Krishna. In the later part of his life, he locked himself in a room, tiny little room, and just relished going deeper and deeper into Krishna Prema. Y en la otra parte de su vida, como en la parte tardía, él se solía estar así como a solas, ¿no? En cuartos y solo profundizar y profundizar en el amor por Krishna, en Krishna Prema. So there's a time during each day when we can take time to go deep in our sadhana and to get good association. Así que hay diferentes momentos durante el día en los que en un momento podemos ir más profundo en nuestro sadhana y en otros momentos podemos tener como asociación. What is that most important time in each day? ¿Cuál es más importante en esos momentos del día? Brahma Muhurta. Vamos. And there's a time during each month that is one can go deeper and in spiritual practice. What is that time in each month? Hay un tiempo en cada mes en lo que uno puede profundizar en su práctica espiritual. Mañana. ¿Cuál es ese día? Ekadashi. En Ekadashi. Ekadashi. The time during each year when one can go deeper. El momento durante cada año, durante cada mes en el que uno puede profundizar más. When is that? Kartik time. Claro. And there's a time during in your lifetime when you can have permission to go deeper. Y después hay un momento en su vida en la que tienen permiso para profundizar incluso más. When's that? ¿Cuándo es eso? At the end of your life, marathon. Marathon at the end of your life. Al final de su vida. Of course, then there's times like marathon when you have permission to go out and save people. Claro que después hay permisos en tiempos como de maratón en los que uno tiene permiso de salir y intentar salvar a la gente, ayudar a la But gente. it's not that they're mutually exclusive. No significa que sean así como mutuamente exclusivos, ¿no? Whatever practice you're doing, whatever association you get, you carry that with you wherever you go. Cualquier asociación que ustedes obtengan, ustedes toman eso a cualquier lugar que vayan. If you ever associate with advanced devotees, Si alguna vez se asocian con devotos avanzados, you'll notice that it's like when you download something from a computer. van a notar que es como cuando descargan algo de una computadora. I've had this experience. Yo tuve esta experiencia. It's like, when you put the USB Es como cuando ponen la USB and then you're downloading from one computer to the other. y después están descargando de una computadora a la otra. Sitting with advanced devotees, Sentarse con devotos avanzados, you get the essence of everything that they've gotten over their lifetime ustedes obtienen la esencia de todo lo que ellos han conseguido a lo largo de su vida and all the sukriti that they've gained over their life. y todo el sukriti que ellos han ganado a lo largo de su vida. It's an easy way to make advancement in devotional Es service. una manera sencilla de hacer avance en el servicio devocional. And distributing books, going out and preaching is a way to make oneself very ready for that also. Y distribuir libros y salir a predicar también es una manera de alistarse para eso. I quoted this morning, Shushusho Sharadhanasya Vasudeva Kataruchi. You get ruchi, taste for hearing Vasudeva Kata by Syan Mahat Sevaya, by serving great souls. Yo cité este verso en la mañana, que uno obtiene gusto de escuchar acerca de Krishna por asociarse con almas elevadas. Of course, when you're reading Prabhupada's books and also distributing them, you're doing both at the same time, Claro que cuando practically, están distribuyendo los libros de Prabhupada están haciendo ambas al mismo tiempo. because you're serving a great soul and you're also speaking about the book when you're talking to other people. Porque están sirviendo a grandes almas y también están hablando acerca del libro cuando se lo dan a otras personas. Okay? All right. And now I'll show some techniques. Y ahora algunas técnicas. You're ready for techniques now, right? ¿Están listos para las técnicas, verdad? Okay. Everybody stand up Por favor, todos párense and raise your hands as high as you can in the air and say Go Ranga. y levanten sus manos tanto como puedan y digan Gauranga. Very good. Muy bien.
So, when devotees first went to India, Así que cuando los devotos fueron por primera vez a India, they met a lot of people who asked them, what do you think of Swami such and such or Swami so and so? ellos conocían mucha gente que les preguntaba qué opina de Swami tal y de este otro Swami tal y tal. And they asked Prabhupada, what should we do when people ask us about these different Swamis? Y ellos le preguntaban a Prabhupada qué debían hacer cuando la gente les preguntaba acerca de estos diferentes Swamis. So Prabhupada told them to ask them what is his philosophy. Así que Prabhupada les dijo que les preguntaran cuál era su filosofía. He said, never criticize the person, Les dijo nunca critiquen a la persona, but ask what his philosophy is. pero pregunten cuál es su filosofía. And then you can compare that to the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Y después pueden comparar eso con el Bhagavad Gita y con el Srimad Bhagavatam. So this is something to keep in mind when you're meeting people who have different backgrounds and different philosophies. Así que esto es algo que uno debe mantener en la mente cuando alguien conoce a personas con otros backgrounds, otras filosofías. Never criticize their teacher, Nunca critiquen a su maestro, but find out what his philosophy is, pero encuentren cuál es su filosofía and then evaluate it according to logic and according to the scriptures. y después evalúenla según la lógica y según las escrituras. Vuélvete un maestro de las... So now this is a very important principle of communication. Ahora, este es un principio muy importante de la comunicación. Actually, it's not a principle, it's a technique De and a hecho, principle. de hecho, es un principio, es una técnica y un principio. This is cut off at the top for some reason. Esto se cortó de la parte de arriba por alguna razón, But in English it says you should become a master asker. pero como la traducción al español del inglés es como debes de convertirte en un maestro de las preguntas, ¿sí? Yes, become a master at asking questions. Un maestro haciendo preguntas. I'll give you a short quiz. Les voy a dar como una prueba rápida. What is the most important punctuation mark in any language? ¿Cuál es el signo de puntuación más importante en cualquier lengua? Pregunta. Pregunta, question mark. Question mark. How do you say question mark? Pregunta, signo de pregunta, interrogación. Signa de pregunta. Signo de interrogación. Okay. So, de pregunta, it acts in different ways. Las preguntas son en diferentes maneras. Sí, se usa de diferentes maneras. So here's what a question mark does. It's a hook. Esto es lo que hace un signo de interrogación. Es un gancho. It holds people. It holds the conversation. Agarra a las personas, sostiene la conversación. It also catches people, Y también atrapa a las personas. and you can also bring them back. Y también los pueden traer de vuelta. So sometimes, like I meet people and they say, "I'm in a hurry." Y así, a veces yo conozco a gente y ellos dicen, estoy deprisa. If I just say, "No, no, wait, wait," Si yo solamente les digo, no, espera. they'll say, "No, no, no, I gotta go." Ellos van a decir, no, me tengo que ir. Better to use a hook. Es mejor usar un gancho. People say, "I'm in a hurry." La gente dice, voy deprisa. I say, "Are you in a big hurry?" Y yo les digo, ¿tienen mucha prisa? Yeah, I'm in a big hurry. Y ellos dicen, sí, tengo mucha prisa. Do you want me to show you really quick? Y les digo, ¿quieres que te muestre muy rápido? And if they say yes, Y si la gente dice que sí, then they always take a book. ellos siempre van a tomar el libro. But if you just tell them to wait, then when you put that resistance, then they'll become pushed away. Pero si solo les dices que esperen, ellos van a poner esa resistencia y se van a querer ir. And also, as I mentioned, when I am trying to find ripe fruits, También, como mencioné, cuando uno está intentando encontrar frutos maduros, I catch them with a question. yo los atrapo con una pregunta. I'm from California. Where are you from? Yo soy de California, ¿tú de dónde eres? If I ask a yes or no question, they can say yes and no and just walk away. Si yo les hago una pregunta de sí o no, ellos pueden contestar sí o no y rápido irse. But when I ask a question, then it catches them, Pero cuando hago una pregunta, los atrapo. as they say, "Oh, I'm from Mexico." Y ellos dicen, soy de México. Oh, Mexico! I love Y yo Mexico. les digo, oh, México, me encanta México. And finally, a hook
brings people back. Y finalmente un gancho trae a la gente de vuelta. So I notice sometimes when people are getting eager to move along, Así que noté que algunas veces cuando la gente tiene ganas como de moverse, de irse, by asking questions, I can hold them in place. por hacerles preguntas, yo los puedo hacer que se mantengan en el lugar. So question mark also does a few more things. Así que las preguntas, las signos de interrogación hacen unas cosas más. It's like a tennis racket. Es como una raqueta de tenis. So it can reframe the conversation. Puede volver como a enmarcar la conversación. And just like when somebody hits the tennis ball to you, Y así como cuando alguien te lanza la pelota de tenis, you hit it back to them tú se la regresas using a question. usando una pregunta. And a question mark is also a looking glass. Un signo de interrogación también es como un espejo, It clarifies. clarifica. So if people say something or they ask you something, it's better to answer a question with a question Así que si la gente te dice algo, te hace una pregunta, es mejor responder una pregunta con otra pregunta. until you have something clearly that you can say in return. Hasta que tengan algo claro que puedan decir de regreso. I'll give you some examples. Les voy a dar unos ejemplos. How to answer question with a question. De cómo responder una pregunta con otra pregunta. First, I'll tell you a story. Primero les voy a contar mi historia. There was this man from New York, Estaba este hombre en Nueva York and he had a friend visiting him from out of town. y él tenía un amigo que lo estaba visitando de fuera. And they were walking down the street together, Y ellos estaban caminando por la calle juntos. and the man from out of town kept asking questions, Y el hombre y el amigo que venía de fuera seguía preguntándole cosas. and the New Yorker kept answering each one of his questions with a question. Y el neoyorquino seguía contestándole sus preguntas con otra pregunta. And after a few blocks, the man from out of town became frustrated. Y después de unas cuadras, el hombre que venía de fuera se frustró. And he said, every time I ask you a question, you answer with a question. Y él dijo, siempre que te hago una pregunta, me contestas con otra pregunta. He said, why do you do this? Y él le dijo, ¿por qué haces esto? And the man said, why do you ask? Y el hombre dijo, ¿por qué preguntas? So one thing I've noticed is that oftentimes people, this is just to help you remember to answer a question with a question. Esto es solo para que se acuerden de responder las preguntas con otra pregunta. Sometimes people ask you a question that either you don't feel like answering or you can't answer. A veces la gente les hace una pregunta que ustedes no tienen ganas de contestar o que no pueden contestar. So rather than trying to answer something that you have no idea how to answer, Así que en vez de contestar eso que no tienen ni idea de cómo contestarlo, it's better to hit a question back over to their side es mejor darles con otra pregunta de regreso. and wait until you get something that you can really hit. Y esperar a que llegue algo que realmente pueden golpear. So one question you can ask people is, why do you ask? Así que una pregunta que le pueden hacer a la gente es ¿por qué preguntas? Because that brings back to the motive behind their question. Porque eso realmente llega como a lo que hay detrás de la pregunta. Another question you can ask people is, how do you mean that? Otra pregunta que le pueden hacer a la gente es como ¿a qué te refieres con eso? Like if somebody says, are you a Hindu? Como si la gente te pregunta ¿eres un hindú? That's an unanswerable question Esa es una pregunta que no se puede contestar. because nobody in the world knows what a Hindu is. Porque nadie en el mundo sabe lo que es un hindú. But if somebody says, is this Hindu? Pero si alguien te dice ¿esto es hindú? And you say, how do you mean that? Y tú le dices ¿a qué te refieres con eso? Then you put the ball back with them. They have to say what a Hindu is. Entonces le regresas la bola. Ellos tienen que decir ahora lo que es hindú. And they may break it down into something that you can actually answer that will be helpful to them. Y ellos lo pueden quebrar como en algo que realmente tú les puedas contestar. Puede ser de ayuda para ellos también. So here's a few examples. Así que aquí hay algunos ejemplos. Srila Prabhupada, a reporter asked Prabhupada, Srila Prabhupada, una reportera le preguntó, and please read it in Spanish and then English. le preguntó, ¿por qué se afeitan a la cabeza? Why do you shave your head? Why do you shave your head? Prabhupada. Prabhupada le dijo, ¿por qué se afeitan las piernas? Why do you shave your legs? Yeah, so it was a woman reporter asking, said, why do you shave your heads or why do you shave your legs? So then next one, Después, es un invitado estudiante, dice, ¿por qué la mayoría de sus seguidores son jóvenes? Why do the majority of your followers are young people?
Prabhupada? Y Prabhupada le contestó, ¿por qué la mayoría de los estudiantes universitarios son jóvenes? Why does the majority of the students of the university students are young? You see how Prabhupada's answering question with a question? ¿Ven cómo Prabhupada contesta una pregunta con otra pregunta? Then, Después el invitado estudiante, ¿por qué esa es la edad para educarse? Prabhupada, Because that's the age for education. Y Srila Prabhupada contesta, esa también es la edad para la conciencia de Krishna. That as well is the age for Krishna consciousness. yeah. Okay, professor? El profesor, ¿por qué le da sannyas a gente joven? Prabhupada, ¿qué quiere decir con joven? What do you mean with young? Y el profesor se queda en silencio. Y Srila Prabhupada, joven quiere decir que está por morir. ¿Puede usted decir que es más joven o anciano que ellos? Young means that he is about to die. Can you say that one is younger or older than them? That you're older, younger? Yeah, That you're right, older, younger. right. So, what is that question? ¿De qué ciudad eres? Like, which city are you from? Yeah, so you could see the questions, the way Prabhupada expertly answered questions with questions. Así que pueden ver la manera tan experta en que Prabhupada contestaba las preguntas con otra pregunta. So you can keep this in mind when you're teaching Krishna consciousness. Y pueden mantener esto en mente cuando estén enseñando conciencia de Krishna. Think about the questions that you're asking, not so much what you're telling people. Piensen en las preguntas que están haciendo, no tanto en lo que le dicen a la gente. Because whoever is asking the questions is leading the conversation. Porque el que sea que, que esté haciendo las preguntas va a ser el que va como a dirigir la conversación. ¿Cuál es tu profesión? Which is your profession? ¿Cómo ves la vida? How do you see your life? ¿Cuántos idiomas hablas? How many languages do you speak? ¿Tienes la colección completa de Srimad Bhagavatam en tu casa? Do you have the complete collection of Srimad Bhagavatam at home? Yeah, unless you ask this question, then the possibility of them taking Bhagavatam won't come up. But the question is very powerful. It's penetrating. A menos que pregunten estas cosas, no hay posibilidad de la que personas se lleve el Srimad Bhagavatam. Estas preguntas son muy penetrantes. ¿Crees en el poder de la oración? Do you believe in the power of praying? Do you believe in the power of prayer? Yes. La gente responde a los elogios sinceros. People respond to the sincere compliments. Yes, and we talked about this principle the other day about remembering the sign around people's neck that says "Make me feel special." Así que hablamos de este principio el otro día de ver un letrero en la persona que diga hazme sentir especial. And if you give people sincere compliments, Y si le dan a la gente elogios sinceros, it's a very powerful way to make a connection with es them. una manera muy poderosa de hacer una conexión con ellos. Sanatan Goswami le dijo al guardia de cárcel musulmán: querido señor, usted es una persona santa y es muy afortunado. Tiene conocimiento completo de las escrituras reveladas tales como el Corán y otras obras. So in this story, Sanatan Goswami was trying to get out of jail. En esta historia, Sanatan Goswami estaba intentando salir de prisión de la cárcel. And there was a jailkeeper, Muslim jailkeeper. Y había un guardia que era musulmán. And Sanatan Goswami was telling him, "Oh, you're a great scholar." Y Sanatan Goswami le comenzó a decir, tú eres un gran escolasta. The man was probably illiterate, La persona probablemente era iliterado, but of course it took some gold also. pero claro, también tuvo que haber algo de oro. But I always appreciated that Sanatan Goswami was diplomatic and he gave this special compliment to the man. Pero él aprecia que Sanatan Goswami era diplomático y que estaba elogiando a este hombre. Elogios universales. Me he fijado en tus ojos, tienes una mirada espiritual, alternativas profunda, poderosa, pacífica, etc. I have noticed your eyes, you have a spiritual. Yes, and I mentioned this the other day, when you tell people that you look spiritual, Así que como les decía el otro día, decirle a las personas que se ven espirituales, they begin to act spiritual ellos comienzan a actuar espiritual and think spiritual, y pensar espiritual. spiritually. Pero es como una persona que realiza algún tipo de práctica espiritual. ¿Cuál es tu secreto? You seem like a person that practices that realizes some spiritual practices. What is your secret? Una vez le dije eso a un chico y me dijo la cerveza, yo secreto. Sometime I told this to a young boy and he told me, oh, the beer is the secret. Yes, many people say these things. Sí, mucha gente dice estas cosas. If they're in the mode of ignorance, they say that I smoke marijuana or I drink.
Si están en la Tequila. modalidad de la ignorancia, ellos dicen sí es porque fumo marihuana o porque tomo. Tequila. And if they're in the mode of passion, they say, I work very hard, I'm very organized. Sí, si están en la modalidad de la pasión, ellos dicen sí es porque trabajo muy duro. In the mode of goodness, they say, I practice yoga, I'm very thoughtful. Y en la modalidad de la bondad, ellos dicen sí es porque practico yoga y como pensamientos profundos, meditación. Con solo verte puedo decirte que vienes de una buena familia, ya sabías todo esto, etc. Escucha empática. Si te entiendo correctamente. Si te entiendo correctamente. Translation? If I'm understanding correctly. Oh, yes. This is one way of communicating for always clarifying what the person's saying. Sí, esto es algo que se usa para como clarificar lo que una persona está diciendo. When a person says something to you, Cuando una persona te dice algo, then rather than just offering your advice in return, si en vez de solo darle como consejos o tu advertencia acerca de esto, repeat back to the person what they just said and see if you understood correctly. mejor repitan a la persona lo que acaban de decir y pregunten si lo entendieron correctamente. And oftentimes you didn't understand what they were saying. Y muchas veces no estaban entendiendo lo que a la persona se refería. And oftentimes you don't have to actually answer their question. Y muchas veces ni siquiera tienen que responder a su pregunta. They just wanted to make sure that you heard them. Solo quieren asegurarse de que los escucharon. And also there's what's called nonviolent communication. Y también existe lo que es la comunicación no violenta. It means when you communicate to people that when you ask something of them, you don't ascribe any intention. Significa que cuando le preguntan algo a alguien no tienen como ninguna intención. As an example, if you're living in an ashram somewhere and someone comes in and slams the door, Como por ejemplo, si viven en un ashram en algún lugar y alguien llega y azota la puerta and it disturbs you, y te disturba, te perturba. you could scream at them Pueden gritarles and then you would have a bad situation. y después van a tener una mala situación. Or you could use nonviolent O communication. pueden usar comunicación no violenta And you could say that, y pueden decir que I noticed when you came in, you closed the door a little hard. yo noté que cuando tú entraste, cerraste la puerta algo fuerte. I know you didn't mean to disturb me, Sé que no querías como perturbarme, but I wanted to tell you that the effect was that it disturbed me. pero quería decirte que el efecto fue que me perturbé. And I just request in the future when you come in not to slam the door. Y solo pido que cuando entres en el futuro no azotes la puerta. When you take away the intention Cuando sacan la intención and don't say that you intended to disturb me, y dicen que que no intentaste disturbarme, this makes the communication nonviolent. esto hace la comunicación no violenta. So this is something that you can use in various avenues of your life. Esto es algo que pueden usar en varias situaciones de su vida. There's a lot more about that, Hay algunas otras cosas acerca de eso. and now we'll just take some final reflections. Ok, y ahora ya por último vamos a tomar unas cuantas reflexiones About communication. acerca de la comunicación. Una pregunta y bueno, algo que compartirle. Hay veces yo le pregunto a la persona, ¿cómo está tu alma? But sometimes I ask the people, how is your soul doing? Y la persona se queda, ¿no? And the person, yeah, stuff like that. Y la otra, si es posible, tal vez no este día, sino que otro día, usted puede hacer una dinámica de cómo usted distribuye un libro. Puede ser un devoto que haga como dos papeles, ¿no? Uno receptivo y otro no tanto, ¿es posible? And the other is if it is possible that one day, maybe not today, but some other day, you do a dynamic where you show us how you distribute the books to other people. Maybe like another devotee acting as a person, and that you show us how you distribute a book. To other people. Yeah, to other people. Okay. Mañana. Sí. Okay. Sus reflexiones, por favor. What did you hear?
que escucharon. Yo escuché que con las distintas formas de comunicación que nos enseñó ahora Maharaj, I heard that with the different ways of communication that you showed us, Maharaj, podemos mejorar las situaciones en las que nos encontramos. we can better the situations where we found ourselves. En el entorno con los devotos, o también cuando estamos haciendo distribución de libros nos encontramos con gente que no sabemos nada de ellas. In the environment with the devotees, or when we are making book distribution, when we meet people that we don't know nothing about them. Yes, we talked about how Krishna has asked us to perform these austerities of speech. Sí, hablamos acerca de cómo Krishna nos pide que hagamos estas austeridades del habla, It's pleasing to him. lo complace a él, And when you have a lifetime of book distribution y cuando llevan una vida de distribución de libros and associating with other devotees, y de asociarse con otros devotos, you have plenty of opportunity to refine your speech and to practice these austerities. tienen muchas oportunidades de refinar su habla y de practicar estas austeridades. It's a very practical way to become purified Es una manera muy práctica de purificarse and to please Krishna. y de complacer a Krishna. Anything else? ¿Alguna otra cosa más? Sí, una cosa más que, justo con lo que acaba de decir Maharaj, me atrajo mucho cuando conocí a los devotos la forma en que hablaban ellos. Porque realmente hablaban distinto a las demás personas que conocía, o sea, no usaban palabras gruesas, generalmente hablaban, no le decían tú a una persona, siempre hablaban de usted, había mucho respeto, cosa que me entristece mucho decir ahora que ha ido así como en decadencia. That about what you just said right now, Maharaj, that now he had like another reflection, that when he met the devotees, he saw that they didn't speak in a harsh way between them, that they were always really polite, that they always had respect within each other. But he's saying that now it's really sad to say that he sees that devotee that is like declining, that devotees now are sometimes speaking like in a bad ways between each other, and yeah, and using sometimes harsh words between them. Yes, so you can set an example Sí, bueno, puedes poner un ejemplo. by not Sí, puede ser un ejemplo by not participating no participando in harsh speech. en así como en estas pláticas duras, en estas pláticas. It's not required. It's not necessarily required. No es requerido necesariamente. And if there is harsh speech required, if it's done without malice and without envy, Y si se requiere hablar como de una manera fuerte con los devotos, si no es de una manera envidiosa ni maliciosa, in the proper context, en un contexto apropiado, then it can have a good effect. entonces puede tener un buen efecto. But I always ask my students to give up criticism of devotees. Pero yo siempre les pido a mis devotos, a mis estudiantes, perdón, que dejen la crítica hacia los demás. And especially in writing and especially on the internet. Y especialmente a la hora de escribir y especialmente en el internet. Because these kinds of things can ruin one's spiritual life. Porque esta clase de cosas pueden arruinar la vida espiritual de uno. We should be respectful to all living entities Debemos ser respetuosos con todas las entidades vivientes and very careful how we treat others. y muy cuidadosos de cómo tratamos a los demás. I've said that many times. Yo he dicho esto muchas veces. And last night when I was reading the Chaitanya Charitamrita, Y anoche cuando estaba leyendo el Chaitanya Charitamrita, I heard the exact same thing in the purport. escuché la misma cosa en el significado. And it must be where I heard it in the first place.
Y creo que de ahí fue donde lo escuché en primer lugar. So it's actually a very sublime kind of practice. Es una forma muy sublime de práctica, una práctica muy sublime. It's observing how you're speaking to others Es observar cómo le estás hablando a los demás and being very careful. y ser muy cuidadoso. I was speaking today to one devotee, Yo hoy estaba hablando con un devoto and I was discussing about these 4 principles I learned from a book many years ago. y yo estaba discutiendo de estos 4 principios que aprendí de un libro hace mucho tiempo. They're called the 4 agreements. Se llama Los 4 Acuerdos. Have you heard of them? ¿Han escuchado? Oh, okay. The first agreement, haven't? No, okay. El primer I'll say. acuerdo. First agreement is that your speech must be impeccable. El primer acuerdo es que su habla debe de ser impecable. The word impeccable comes from Latin impecciare, which means without sin. La palabra impecable viene del latín que significa sin pecado. This relates to the austerities of speech. Esto se relaciona con las austeridades del habla. That you remember, your word is your bond. Whatever you say, that has a powerful meaning. Y recuerden que su habla es como su conexión. Lo que digan va a tener como un significado muy poderoso. Your speech is creative. Su habla es creativa. So you shouldn't lie, and you also shouldn't criticize unnecessarily. Así que no deben de mentir y no deben de criticar innecesariamente. The second agreement is that you shouldn't take anything personally. El segundo acuerdo es que no deben de tomarse nada personal. Just like Jad Bharat, when he was criticized by Maharaj Rahugana, he didn't take it personally. Así como Yada Bharata, cuando fue criticado por Maharaj Rahugana, no se lo tomó personal. Said, you're only speaking about my body, it's not about me that you're talking. Él dijo, solo estás hablando de mi cuerpo, pero no es de mí de quien tú estás hablando. When Rahugana criticized him. Cuando Rahugana lo criticó. And the third is that you should never assume anything. Y el tercero es que no deben asumir nada. It always bothers me when I assume something about a situation. Siempre me molesta cuando asumo algo de alguna situación. The example he gives in his book about the 4 agreements El ejemplo que se da en el libro de los 4 acuerdos is that a man goes to the shopping mall, es que un hombre va a la tienda and while he's there, he sees his best friend coming out of a store, y cuando está ahí ve a su mejor amigo saliendo de la tienda and he makes eye contact, y hace contacto visual con él. and then his friend turns around and walks away, Y su amigo se voltea y se va caminando. and the man thinks, oh, he doesn't like me anymore. Y el hombre piensa, ya no le agrado más. And then he goes home and he's thinking about it all night. Y luego él se va a casa y está pensando en eso toda la noche. And he thinks, actually, I think my friend hates me. Y él piensa, de hecho, creo que mi amigo me odia. And then he says, well, then I hate him too. Y entonces él piensa, entonces yo lo odio también. And the next week he meets his friend again. Y la próxima semana ve a su amigo otra vez. He said, all right, I know you hate me. Y le dice, ok, sé que me odias. And I hate you too. Y yo te odio a ti también. But just tell me, why do you hate me Pero so solo much? dime, ¿por qué me odias tanto? And his friend says, what are you talking about? We're best Y friends. su amigo le dice, ¿pero de qué estás hablando? Somos mejores amigos. I saw you at the mall. You saw me and you turned around and walked away. Y le dice, yo te vi en la tienda y tú me viste a mí y tú solo seguiste caminando. I just assumed you hate me. Y yo solo asumí que me His odiabas. friend said, what day was that? Y su amigo le dijo, ¿qué día fue It ese? was Friday. Fue el He viernes. said, oh, I was at the eye doctor. Y le dijo, es que estaba con el oculista. I didn't have my glass. I couldn't see anything. No tenía mis lentes y no podía ver nada. I didn't see you. No te vi. But this man assumed all week long that this was the case. Pero este hombre asumió que este era el caso. So avoid assumptions. Así que eviten asumir. And then finally, the last one is that always do your best. Y finalmente la última es siempre hacerlo, dar como su máximo. Do the best you can with what you have right now, Hagan lo mejor que puedan con lo que tienen en el momento. because that's all you can do. Porque eso es lo único que pueden hacer. And then don't become concerned about the rest. Y no se preocupen por el resto. What's the weather report, Hanuman Prabhu? ¿Cuál es el reporte del clima? Looking a little dicey. Panchakalpadurvisha, Kripasinabhibhya, Patitanam Bhavanibhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namah. Nachteri Armarman, Nachteri Armarman.
Nachari Armarman, Nachari Armarman, hey, Nachari Armarman, Nachari Armarman, Nachari Armarman, Nachari Armarman.